fucking Negro. Theseus is my bodyguard, and he's a good one. I always choose the best. Especially when I'm traveling with a heavy load. Jesus Christ, Burke. You're a mess. Delighted I finally get to meet the star of the newsreels. Although I won't be able to say I saw your face. Will you be like that for long? The doctor says I'll be able to go out without bandages in a month or so. He does? I thought these things took longer. Luckily he didn't have to reconstruct your cock, huh? So, jetzt kann ich endlich mal wieder ein bisschen reden. In der letzten Folge habe ich ja zum Ende nicht mehr so viel sagen können. Ich habe mich natürlich, wir haben jetzt erfahren in der letzten Folge, dass wir wohl damals schon eine Affäre mit Delphine hatten. Dass wir Gefühle für sie haben, das haben wir ja schon gesehen, das konnten wir ja schon ahnen, aber dass wir tatsächlich damals schon eine Affäre mit ihr hatten, okay, krasser Scheiß, ne? Das ist natürlich mega assi von uns gewesen, ihren Ehemann dann irgendwo hinzuschicken und ja, und da ist er anscheinend dann auch, dass er umgekommen ist irgendwann, das hatten wir ja auch schon gewusst, aber dass ja, wir uns das quasi auf die Fahne schreiben können, dass er da bei so einem Einsatz, weil wir ihn da hingeschickt haben und so weiter. Ich meine, hätte auch so irgendwann passieren können, aber natürlich hat man dann ein schlechtes Gewissen, weil wenn wir ihn nicht dahin geschickt hätten, wäre er nicht dabei gewesen, dann wäre er auch nicht gestorben, vielleicht wäre er dann heute noch da, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Ich habe, ihr könnt mir das zuschreiben, weil ich eine Frau bin oder wie auch immer, aber ich wollte natürlich dann mit ihr durchbrennen. Ich fand's einfach, ich finde es einfach sehr romantisch und schön, gut, romantisch und schön, dass die eine Affäre hatten, natürlich nicht, aber das befürworte ich natürlich nicht, aber dass dieser Gedanke halt so, wir brennen jetzt durch und leben dann irgendwo am Arsch der Welt, scheißegal, Hauptsache wir beide sind zusammen, weil nichts anderes zählt, finde ich halt unheimlich süß und romantisch und keine Ahnung, wenn das halt so ein Mann irgendwie... Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Gut, hat ja nicht funktioniert. Vielleicht hätte es funktioniert, wenn wir dann diese Nachricht nicht bekommen hätten. Gut, wir wissen, wir sind später mit ihr auf jeden Fall noch befreundet. Sie hängt oder hält uns das wohl nicht ewig nach. Aber wir hatten uns ja dann davor entschieden, dass wir ja wirklich nur Freunde mit ihr bleiben, ne? Hätte ich das vorher gewusst, dass wir schon mal eine Affäre mit ihr hatten, hätte ich mich da wahrscheinlich anders entschieden. Dann hätte ich wahrscheinlich versucht, mit ihr da im Restaurant anzubandeln. Gut. Jetzt sind wir wieder hier in der Gegenwart. Der Typ ist echt furchteinflößend mit der Maske hier. Das sieht echt cool aus. Really the dog's life, Doc. The life of a fucking dog. Politicians steal, judges are crooked, storekeepers overcharge. Do they have to change their faces? No. These are honorable members of society. Unbelievable. Achso, ich kann mich wieder bewegen. Ja. Achso, jetzt muss ich selber hinterherlaufen. Okay. Christ, you can't even feel secure in your own face. The dog's life being a criminal. You know what I'd like to be? Ja, hast du ja auch selber ausgesucht. Boxer. I had promised, but... what the hell is that? That is my bodyguard. But he knows how to keep his mouth shut. Forgive Theseus, but you won't deny that your man is spectacular, to say the least. Bah, a grateful customer. Boccherini and I... By the way, he gave you your new papers, didn't he? Yes, I got them from him last night, over dinner. Over dinner? At home? He never used to let forged papers anywhere near his house.
That old bastard is so decrepit, he can't even control his farting. I don't know if it's his age or what it is, but I don't think he's at his best. In any case, he came up with the goods, and I have my papers. Right. This way. Ich habe gerade ein bisschen Schiss, dass ich mich falsch entscheide und der uns dann irgendwie entlarvt oder so. Bluffing again. Son of a bitch. It's called a poker face, you amateurs. Well. Here we are. I admire you. You got balls on you, like two left hooks. A chick turns you down, you fuck her anyway. Your family turns you in. So, second smiles all round. Your face on the front pages, you get yourself a new one. I never liked it that much anyway, you know? Speak for yourself. For me, my face is like my cock. I'm too fond of it. Speaking of my family... Why is that piece of shit laughing? Theseus. Ah, you'll find a good beating does the trick. Wait. I know that face from somewhere. You do? Yes. Where the hell do I know it from? Ah, doesn't matter. I don't spend much time with living Negroes. So, you come to me from Vermont to spend $1 million fucking dollars on such unique merchandise. Why? What are you going to do with it? You got me intrigued, you know. Well, the fact is that I want to, I want you to help me rethink the way I do business. A new direction that's more, bang. You want it for a bang? Well, it's your money. And who am I to stick my nose in your bangs? By the way... What? You think I'd fall for that? Son of a bitch! Bring it! Of all the men I have on Alligator 3, only he dares to touch it. The rest are terrified. Bunch of faggots. That's just what I wanted to ask you about. Since when does Nikolai Ivankov hide himself away in a submarine? What are you scared of? So, you like to use your brain, huh? Some disappear by changing their face. Others prefer less drastic measures. I've owned it for a long time, for certain types of business. But I came on board yesterday because... well, I'm sure you've heard the rumors. He's back. Of course. Capone. Are you serious? You think he's a threat? Oh, you don't know him. How old is he? 80? A little over 60. But that's not the issue. He's Al Capone.
He's like a retired boxer. All the technique, no reflexes. If he catches you off guard, you're dead meat. Stay on guard, and you'll take him out before he even sees you. And I think he's coming after me. I'm racking my brains, but I can't think what Capone could have against you. You know? Did Boccarini tell you? He told me. Is she here? Boss. Here? No, no, Boss. no. We emptied the cargo It's zone just... important. The cargo zone? The cargo zone? Ah, Boccarini mentioned something. So you had dinner last night with Boccarini? Yes? Of course, he probably cooked you his specialty. Maybe. He made lasagna, but I don't know if that's his specialty. Duh. So, do you have the false papers he gave you? Just that with all this talk of him getting old, I'd like to see if he's lost his touch. Don't worry about that. I checked them thoroughly, and they're absolutely perfect. He's still on good form. I see. This just confirms my suspicions. You know, I fear you may have been robbed. It turns out they just found a body in a nice part of town. A recent suicide, it would seem. Fuck, ey. Die wissen jetzt. Apparently he jumped from a high place. He landed feet first, and his thigh bones burst his lungs. But the face was intact. Well, that's a figure of speech. He had recently been operated on. And, to get back to the subject, in his pocket, he had the papers Boccarini gave to you. Nelson! Don't let them get close to me! Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Scheiße. Ah, ich habe die ganze Zeit versucht, so gut wie möglich zu antworten. Halt nicht zu offenherzig, aber ein bisschen kumpelhaft und um das mal so ein bisschen gerade zu rechtfertigen, warum ich welche Entscheidung genommen habe. Weil währenddessen konnte ich das jetzt nicht so sagen. Weil es gerade doch schon wieder viel geredet wurde. Okay, den haben wir schon mal. Versuchen mal Headshot. Boah, mit Controller zielen, ne? Finde ich immer so grausam einfach. Ich habe schon mal Shooter auf Konsole gespielt, aber angenehm ist es nicht. It's a pleasure to be me again. Shut the hot cheese! We have to get him and have a little chat. Forget David now! Don't let them get to the boss! So, everything's gonna work out fine, huh? If someone hadn't thrown someone off the side of a Zeppelin... Well, Alphonse gets crazy notion. Alphonse. Gut, dass dieser große Berg jetzt gerade nicht bei uns ist, ey. Ich glaube, der gibt uns eine Schelle, ey, da stehen wir nicht mehr auf. Der braucht gar keine Waffe, ey. How about grabbing a gun and helping me? I don't like shooting. I prefer the human touch. Why does Capone send me a bodyguard who won't shoot? I'm not your bodyguard, Ness. I'm here to watch Ja. you. They're heading for the machine room. Ja, dann wirf dich doch einfach mal ins...
Dann schmeiß dich doch einfach mal rein ins Geschehen und prügel die einfach mal weg. Weiter vorrücken. Take the Negro. Go, go, go! Also richtig Shooter-Feeling kommt hier natürlich nicht auf. Aber ist schon ganz, ist ganz nice, so dass das so ein bisschen damit... Ach, guck mal, ich hätte, glaube ich, auch auf das Teil da schießen können. Dann wären die wahrscheinlich in die Luft geflogen. Brr, brr. Oh, was muss ich machen? Ich habe jetzt einfach mal schnell gedrückt, so. Ja. Oh, 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 oh. Wow. Huiuiuiui. Okay, weiter geht's. Oh, geil, jetzt bin ich Schrotflinte. I want the secret Of what? of your blueberry pie. In your dream. Ach, der mit seinem Blaubeerkuchen, ey. Sah jetzt ein bisschen lustig aus, wie der so weggeflogen ist. So, oh. Oh. Ja. Auch geil, wie der da so voll offen steht, so ohne Deckung irgendwie. Kommst du mal bitte wieder raus? Danke. Mit dem Arm so, Entschuldigung. Ach, ich brauch gar nicht... Guck mal, ey, wir brauchen gar nicht in Deckung gehen. Wir können eigentlich direkt so durchballern. Das, so. Ja, vielleicht wäre die andere Seite irgendwie einfacher gewesen mit weniger Gegnern oder so. Vielleicht, keine Ahnung. So. Kill them! Kill them! Ja, ich bin nicht umzubringen, mein Freund. Ich habe ein Ziel vor Augen. Ja, die Knarre ist eh viel geiler als Schrot. Mein Gott, wenn du mit der Knarre nicht direkt auf den Kopf zielst, dann... So. Boah, noch mehr? Ja, ich weiß, der hat ja hier aufgestockt und so, aber... Oh, ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen den Rand rot gehabt, ne? Jetzt müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Ja, Kollege.